Good evening, everyone, and I'm Pinashi. Welcome to Mini Clubhouse's channel. From today, we are starting a new program called Mini Talk Show, where we are bringing into different guests from different fields who will be giving us some parenting tips, which can really help us in upbringing our children in a much better way. Anyways, আমি জানো যে আমি চাগে ভালে কৰি আছো, but আৰু অলপমান যদি ভাল কৰিব চেষ্টা কৰো, তেনেহলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বহুতখিনি উন্নতি কৰিব mentally, physically, or emotionally. So today we have invited Ms. Yasmine Dutta, who is an MA in Psychology and Counseling and Guidance. She provides psychological services to individuals and groups, and her areas of interest are women issues, high school and college students development, domestic violence concerns, etc. So Yasmine, please welcome to our show. Hello, Pinashi. So good to be here. Thank you. Invitation, dear Karne. I'm doing well. Thank you for joining us here in our show, in our first episode of this program. Yeah. Thank you. Yasmine, since you are into psychology, so we will be discussing more about the mental state of a child. So we have been hearing a lot about depression, the term depression, and we have seen that it is very common mental illness among children from whatever articles we have gone through or whatever research we have done. So it may show at a very younger age, and how it is being treated, or how can parents do, what can parents do to help their children get out of this mental illness? So we will get a bit of light over the whole issue from you. So just wanted to know whether it is really true that children do get into depression? Yes, children do experience what is known as clinical depression. They can be diagnosed with depression. We often see like children will act out, will express emotions sometimes very strongly, whether it is happiness or sadness or anger. At the same time, we have to be careful, and we have to know that at times these expressions might be indicative of depression. Je hobo pare lora swalier যে অকমান বেছিকে যদি ভাবুক হৈছে, বেছি ইমোশনাল হৈছে, সেইটো বস্তু আমি অকমান এলাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু জানিব লাগিব যে আচ্ছা এইটো ডিপ্ৰেছনৰ সাইন হ'ব পাৰে বা এইটো নহয় ডিপ্ৰেছনৰ সাইন। এইটো কেনেকে গম পাম সেইটো জানিব লাগিব। মানে কেনেকে, how do you identify whether the child is having depression or it is a different type of a behavior, it is not depression? How do you identify? There are certain signs and symptoms that can help us identify, and the first will be that low mood, sadness. অনবৰতে যে মনটো মাৰি থাকে আৰু দিনটো ভিতৰত খুব বেছিকে মনটো মাৰি আছে, আৰু এই মন মাৰা কথাটো, the feeling of low mood has to be present for at least 2 weeks continuously, for 2 weeks minimum. Unless it is persisting for 2 weeks, we cannot say that the child is depressed. We cannot diagnose depression. Can you put more light on this low mood? Kenuka type of low mood? They don't talk. Yes, there are other symptoms as well along with low mood. When the child shows less interest in activities that they have shown interest before. Children like to say paint or play with their toys. বাহিৰত গৈ খেলিব ভাল পায়, বা সেইবিলাক যিবিলাক এক্টিভিটিজ কৰি ভাল পায় সেইবিলাকৰ প্ৰতি যদি ইচ্ছাটো কমি আহে বা সেইবিলাক এক্টিভিটিজ কমকে কৰিব ধৰে, তেতিয়াও আমি চাব লাগিব যে আচ্ছা এইটো কিয় হৈছে, আৰু এইটো যদি হৈছে এই 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত অনবৰতে হৈছে নে নাই, maximum time হৈছে নেকি. We have to be careful about that. So those are some of the things we have to look at. There is also in younger children, they cannot verbalize, মুখেৰে নকয় যে মোৰ মনটো বেয়া লাগিছে। ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ব পাৰে, বাট সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনবৰতে সেইটো মানে কথাটো নোলাব পাৰে মুখৰ পৰা। তেওঁলোকে তেতিয়া বেছিকে খং দেখাব পাৰে বা ইৰিটেশ্যন দেখাব পাৰে, তেতিয়া আমি আকৌ এলাৰ্ট হ'ব লাগিব। বা কেতিয়াবা দেখাব পাৰে যে মানে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত মিলিব খোজা নাই, social withdrawal যিটো আমি কওঁ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কমকে ইণ্টাৰেক্ট কৰিছে, সেইটো এটা সাইন হ'ব পাৰে।
তাৰপিছত খোৱা লোৱাত যদি চেঞ্জ হয়, হয়তো কমকে খাইছে সাধাৰণতে যিমান খায় বা বেছিকে খাইছে, they eating lot more than what they usually eat. টোপনি ডিষ্টাৰবেন্স, স্লিপ ডিষ্টাৰবেন্স যিটো কওঁ, কমকে শুইছে বা খুব বেছি শুইছে, ৰাতিপুৱা উঠিব টান পাইছে বিছনাৰ পৰা, সাৰ পাইছে কিন্তু বিছনাতে সোমাই থাকিব খুজিছে, they don't want to get out of bed. তাৰপিছত লো এনাৰ্জি যিটো কওঁ আমাৰ খুব ফেটিগ লাগিছে, ল'ৰা ছোৱালী আমি মানে কেতিয়াবা আমি ভাবো যে ল'ৰা ছোৱালী ইমান এনাৰ্জি ক'ত পায়, আৰু যদি সেই এনাৰ্জিটো দেখাবলৈ শেষ কৰি দিয়ে বা it stops showing up, there's more fatigue present, low energy is present, তেতিয়া সেইটো এটা চাইন হ'ব পাৰে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা স্কুল নাযাবলৈ আজি পেট বিষাইছে, আজি মূৰ বিষাইছে, they will complain about those things, right? They'll do that just to avoid school, কিন্তু কেতিয়াবা সেইটো actual sign of depression হ'ব পাৰে। So there are several things that we have to keep in mind, আৰু এইটো নহয় যে গোটেইকেইটা সাইন্স যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো, যিখিনি মই কলো সেইখিনি গোটেইখিনিয়ে থাকিব, but দুটা বস্তু most children who've been diagnosed with depression দুটা বস্তু সদায় দেখাব, low mood হল এটা আৰু loss of interest in activities হল second, এই দুটা বস্তু কিন্তু থাকিবই, আৰু বাকিখিনি যিবিলাক সাইন্স সেইবিলাক অকমান কম্বিনেশনটো বেলেগ হ'ব পাৰে, ইউনিক হ'ব পাৰে for each child. Yeah, Anuradha, I want to have one more question. Is like there are a lot of children whose behavior changes from place to place. They are a different person in the school, and they are a different person at home, as per the situation. Right. So, কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে the person, the kid is going through depression, কিন্তু ঘৰত একো symptoms এ দেখুৱা নাই, যোনটো the parents could make it out. But generally, we tend to overlook, as parents we tend to overlook a lot of things, because আমি 24/7 আমি monitor কৰি থাকি নাথাকো, but তেতিয়াও হেনুকা হ'ব পাৰে নেকি, হেনুকা এটা কিবা থাকিব পাৰে নেকি, কেতিয়াবা চলি আছে মাইণ্ডত কিবা but চলি as আছে, children স্কুলত কিবা হৈছে চলি আছে, the kid is not being able to come and tell his or her parents, যোনটো কাৰণে depression হ'ব পাৰে। এতিয়া আকৌ মই কম যে ডিপ্ৰেশ্যন ডায়াগনোজ হ'বলৈ 2 সপ্তাহ চিমটমছখিনি দেখাব লাগিব মিনিমাম এণ্ড কণ্টিনিউৱাছলি। চ' এটা ইনচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত যদি উইথড্ৰল হয়, it may or may not indicate the presence of clinical depression, right? Because other symptoms have to be present, and that persistence, the length of time, the minimum of the 2 weeks duration, সেইটো থাকিব লাগিব। আৰু yes, ল'ৰা ছোৱালীয়ে লুকাব পাৰে, they can disguise their feelings very expertly, if I may use the word, they can do that. Again, there has to be that communication between the parents and the school. সেই কমিউনিকেশ্যনটো থাকিব লাগিব, সেই অপেননেছটো থাকিব লাগিব যে ঘৰত কিবা হৈছে, স্কুল ইম্পেক্ট হৈছে বা স্কুলত কিবা হৈছে আৰু ঘৰত কোৱা নাই বা তেনেকুৱা, সেই কমিউনিকেশ্যনটো অকণমান ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া গম পোৱা যাব যে আচ্ছা চাইল্ড ইজ টেনশ্যন or not. কেতিয়ামান এইজৰ পৰা we should be concerned কি যে this is the age from when child could get into depression. Is there a child age কিবা factors থাকে নেকি? Age iman নহয় jiman other factors will be involved in the leading to depression. So what could be those factors? Studies কিছুমান য'ত 4 years or বাচ্চাৰো depression diagnosed হৈছে, but এইটো নহয় যে yes 4 years হ'লেই depression হ'ব বা নহ'ব, এনেকুৱাও নহয়। কিছুমান factors থাকিব পাৰে য'ত আমি দেখিছো ফেমিলিত ভাইলেন্স আছে, মাক বাপেকে কাজিয়া খুব বেছি কৰিছে বা মাৰপিটো কৰিছে, তেতিয়াও সেইটো এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে। যদি আৰু কিছুমান বাচ্চাই ড্ৰাগ এবিউজ কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ ডাঙৰ যিবিলাক 12 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে যদি ড্ৰাগ এবিউজ কৰে বা এলকহল এবিউজ কৰে, তেতিয়াও ডিপ্ৰেশ্যনৰ চান্সটো বাঢ়ি যায়। আৰু যদি ফেমিলিটো abusive towards the child,
নিজৰ মাজত যদি মাক বাপেকে কাজিয়া কৰা সেইটো এটা ফেক্টৰ আৰু যদি বাচ্চাটোৰ ওপৰতো এবিউজ হয় তেতিয়াও সেইটো চান্সটো বঢ়াই দিয়ে যে ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব এইটো নহয় যে হ'বই কিন্তু চান্সটো বাঢ়ি যায় আৰু জেনেটিক ফেক্টৰ এটাও হ'ব যদি মাক বা বাপেকৰ বা দুইজনৰে depression diagnosed hoise at least once in their lifetime, the chances that the child will have depression is also higher. Eta to hol genetic, or eta hol the child also learns behaviors from their parents, right? So depression or homoyed jodi lora solie dekhe ডাঙৰ এজনৰ বিহেভিয়াৰ সেইটো কপি কৰিবলৈ চাই তেতিয়াও ডিপ্ৰেশ্যনৰ লক্ষণবোৰ দেখা যাব পাৰে সাইন্সবোৰ দেখা যাব পাৰে এইটো নহয় যে হ'বই বাট চান্সেস আকৌ বাঢ়ি যায় স্পেশালি জেনেটিক হলে বেছি বাঢ়ে চান্স so কেনেকুৱা টাইপৰ signs you can consider as warning signs for detecting depression and children like I mentioned before এটা তো হে low mood persistent low mood অনবৰতে যদি মনটো মাৰি থাকে এক্টিভিটিজত যদি ইন্টাৰেষ্টটো কমি আহে বা কৰিবই নোখোজে কেতিয়াবা দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছিকে মানে ৰিস্ক টেকিং বিহেভিয়াৰ যিটো আমি কওঁ ধৰি লওক ক'ৰবাৰ পৰা জাপ মাৰি দিছে হঠাতে যিটো মানে সাধাৰণতে নকৰে হয়তো বা এতিয়া আমি ধৰি লওক স্লিপিং যিটো খোৱা আৰু খোৱাৰ যিটো ৰেগুলাৰ এমাউণ্ট সেইটো কম বেছি হৈছে এইবিলাক ৱাৰ্নিং চাইন্স থাকিব পাৰে এইবিলাক আমি চাব লাগিব আৰু যদি স্কুল গৈ আছে আৰু স্কুলৰ পঢ়া শুনাখিনি বেয়া হৈছে গ্ৰেডছ are coming down or there is loss of interest in school work তেতিয়াও আমি অকমান এলাৰ্ট হ'ব লাগিব বাচ্চাটোৱে যদি অকমান কথা ক'ব জানে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰে যে মইনো কিয় এনেকুৱা হলো বা কিছুমান যিটো কয় হোপলেছ এটিটিউড থাকিব পাৰে এইটো জীয়াইনো কি হ'ব মোৰ লগতে সদায় বেয়া হৈ থাকে মোৰ লগতে বেয়া হৈ থাকে এনেকুৱা যদি কথাবিলাক ক'ব ধৰে বা কিছুমান ধৰি লওক পুতলাৰ লগত খেলিছে তেতিয়া পুতলাটোক কোৱাইছে ধৰি লওক তেতিয়াও আমি সতৰ্ক হ'ব লাগিব এলাৰ্ট হ'ব লাগিব কিয় হৈছে এই কথাটো মানে এক্সামিন কৰিব লাগিব সেইখিনি এইটো এটা ৱাৰ্নিং চাইন হ'ব পাৰে আৰু is there any treatment for clinical depression কেনেকুৱা টাইপৰ treatment আছে yes there is treatment থাকিব আছে আৰু ইফেক্টিভ ট্ৰিটমেণ্টো আছে সাইকিয়াট্ৰিষ্টে মেডিচিন প্ৰিস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যিটো আমি এন্টি ডিপ্ৰেছেন্ট বুলি কওঁ আৰু সাইকোলজিষ্টৰ লগত সাইকোথেৰাপি কৰে সো এইবিলাক কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট অপচনছ থাকিব লগতে সোশ্যাল এসপেক্টটো আমি চাব লাগিব যে ল'ৰা বা ছোৱালী এজনৰ যদি ডিপ্ৰেশ্যন ডায়াগনচিছ হৈছে আৰু স্কুল বা ফ্যামিলিত আমি কথাটো ডিসকাস কৰো তেতিয়া সাপোৰ্ট সিস্টেমটো যেটো আছে সোশ্যাল সাপোৰ্ট সিস্টেম সেইটো এটা এসপেক্ট হ'ব য'ত we have to concentrate because the social system is also important in the recovery of the person or in maintaining the treatment for the person কাৰণ সেইটো সাপোৰ্ট যদি নাপায় তেতিয়া বহুত দিগদাৰি হ'ব ল'ৰা বা ছোৱালীজনৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ we have heard a lot about recently we have been learning a lot about kids committing suicide sometimes they play games and they commit suicide ekdom recent news it has a TikToker as a famous actress who's just a 16-year-old kid she had committed suicide so this has become a trend for kids so is it related to depression anyhow depression and suicide are related although playing games and committing suicide is a slightly different aspect I would say when we talk about depression and suicide again there are certain risk factors or there are certain signs that parents have to be careful অকমান জানিব লাগিব যে এইবিলাক কথাৰ কাৰণে হয়তো শিশুটিয়ে সুইসাইডৰ কথা চিন্তা কৰিছে ভাবিছে যে okay suicide is the only way out now for me so সেইবিলাক কি হ'ব পাৰে
symptoms আগৰ খিনিতো আছে যিখিনি ডিসকাস কৰিছিলো low mood change in activity level mostly disinterest in activities that they have been interested in before change in sleep eating all those things have to be present at the same time if the child is isolating themselves from others more so even family members family লগতো মানে কথা পাতিব খোজা নাই বা ওচৰতো থাকিব খোজা নাই কেতিয়াবা সুইচাইডৰ কথা ওলাইছে যে মৰি থাকিলেই ভাল হ'ব নেকি এনেকুৱা যদি কথা কৈছে again we have to be open about talking of suicide or people who have carried out a suicidal act because talking about it does not necessarily give the person the idea of going ahead with the suicidal act. It actually opens up the lines of communication where the child might feel more comfortable talking about it and discussing, okay, I am feeling this way. মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে সুইসাইড কৰিলেই মোৰ সব ঠিক হৈ যাব এনেকুৱা কথা ওলাব পাৰে যেতিয়া parents or other family members can intervene. They can actually stop the child from carrying out the act or help them understand that this is not the solution. So these are things that we have to be careful. Also looking at increased substance abuse like alcohol or drugs or even substances like inhalants. Nowadays dendrite is banned in the markets. So any form of inhalant like that which gives a high if the child is using those things more often now. So that could also indicate suicide. Some of them use cough syrups also. Yes, some of them do use cough syrups. Again, nowadays it is required that you have a prescription to buy cough syrup at the pharmacies, right? So if these habits have increased recently, then we have to be careful also about whether the child is thinking about suicide. We also have to look at certain things like maybe in their drawings, they're drawing a lot about death and dying and a whole lot of very severely negative things. If they are also playing, younger children, they may not verbalize, মুখেৰে নকব পাৰে কিন্তু খেলোতে যদি এইবিলাক লক্ষণ দেখা যায়, if you can see those signs in their play or in their art or in anything that they're doing, then we have to be very careful about that. Some children also start giving away their possessions. খুব এটা প্ৰিয় বস্তু এটাও দি দিছে বোলে কাবাক বেলেগক, সেইটো এটা চাইন হ'ব পাৰে যে তেওঁ সুইসাইডৰ কথা চিন্তা কৰিছে, এটা প্ল্যান বনাইছে সুইসাইডৰ কথা লৈ পেলাই. So basically, when we talk, when we talk also about playing a game like earlier there was this whole thing about blue whale and that game and kids committing suicide. Kids are very impressionable. You have to remember that. So there were certain instructions in that game and you have to do those things, otherwise there are negative consequences. So when kids are so impressionable and they follow those instructions to the letter, তেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব পাৰে সুইসাইড বা সেইটো কথা চিন্তা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আকৌ পেৰেণ্টছ হিচাপে আমিও এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালী কৰি কি আছে, ৰুমটো বন্ধ কৰি লৈছে, ঠিক আছে, ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী অকণ প্ৰাইভেচি বিচাৰিব পাৰে, বাট মাজে মাজে আমি সেইটো চেক ইন কৰিব লাগিব যে আচ্ছা তোমাৰ গাটো ভালে আছে, তুমি কি কৰি আছা, এখন মাজে মাজে চাব লাগিব, সেইটো আমি চেক কৰি থাকিব লাগিব। One very important question is the stigma. Stigma approaching the right person to consult, counseling or for the treatment or whatever. So why there is this stigma attached to all these things? Right. Regarding mental illness, there is, a lot of stigma. And one reason could be because we don't really understand a whole lot about mental illness. When we talk about physical illness, it has become, if I may use the word, almost normal to discuss things, Oh, মোৰ আজি মোৰ বিষাইছে, মোৰ ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম হৈছে, মই ডাক্তৰৰ তাত গৈছোঁ, মোৰ কাহ উঠিছে, মই কাফ চিৰাপ খাইছোঁ ডাক্তৰৰে দিয়া। কিন্তু আমি যদি কওঁ মোৰ মনটো বেয়া লাগিছে, তেতিয়া কি কৰা যায়? নাই ভাল হৈ যাব, ইউ ট্ৰাই হাৰ্ডাৰ, ইউ ফিল বেটাৰ, এইবিলাক কথা কোৱা যায়।
আৰু কেতিয়াবা adolescents বা teenagers কওঁ it's because of your hormones. But এইটো হ'ব পাৰে যে তেওঁৰ কিবা এটা অসুবিধা হৈছে, কিবা দিগদাৰি পাইছে. So there are those things where we, because probably lack of understanding, lack of awareness regarding mental illness is one. And there's also this social idea that what if I go to counseling, people will think I'm crazy. মই তো পাগল নহয়, মই কিয় যাম counseling? কিন্তু counseling অকল যে severe mental illnessৰ কাৰণে সেইটো নহয়. সাধাৰণতে আমাৰ যদি অসুবিধা পাইছো কিবা কাৰণত, ধৰি লওক কোনোবা ফেমিলিত ঢুকাইছে আৰু আমি মানে ইমোশনছ খিনি ডিল কৰিব পৰা নাই নিজে, বহুত চেষ্টা কৰিছো, মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিছো, other family members are discussing all about it, but মোৰ ইমোশনছ এতিয়াও মানে খুব ৰ হৈ আছে, খুব বেয়া লাগি আছে মনটো এতিয়া. তেতিয়া মই কি কৰিব পাৰো? তেতিয়া মই থেৰাপি ল'ব পাৰো যদি দৰকাৰ পৰে সেইটো সময়ত. চ' এইটো নহয় যে চিভিয়াৰলি ডিষ্ট্ৰেছড হ'লেই যে কাউন্সিলিং যাব লাগে, সেইটো নহয়. কিছুমান ধৰি লওক সাধাৰণ বুলি নকওঁ, বাট কিছুমান এভৰিডে ডিফিকাল্টিজৰ কাৰণে আমি কাউন্সিলিং এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰো বা কাউন্সিলিং ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰো. So, আমি যদি কওঁ যে it is the sole responsibility of the parents to seek help, so it wouldn't be correct because 24/7 parents are over not. They are with their friends, they are in the school. So, what is the role of the school? What is the role of their friends? And what is the role of the parents as a family? What is the role of all of them when it comes to depression? How everybody can put an effort to help a person, to help a kid to get out of this depression? Right. The first step would be awareness about depression or any form of mental illness other than depression. Having the awareness, learning about things that can affect a child or an adolescent, and discussing these with either a professional or someone who is in the family who is a professional, in an informal manner or in a formal manner, if you like. I wouldn't suggest you go to sites online and do your own studying without some form of guidance, because there's a lot of information out there, and sometimes it is difficult to understand whether this information is accurate or not. So a little bit of guidance is required, and I think talking about things like this will also hopefully help people understand and try and gather more awareness about different conditions. With the school, I would say again, awareness is very important. Arming the teachers, the students who can understand, these complex things, helping them. তেওঁলোকে অকমান নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু মেনেজমেণ্টৰ এইটো ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব ইনিচিয়েলি, বাট টিচাৰ্ছে নিজেও আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজেও এইটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, নিজৰ নলেজ বেছটো বঢ়াই থাকিবলৈ। Our friends are followed by type support. Because sometimes we see that children are more, our friends are over, they are more free. We see very comfortable. Right. Do you think that the friends যদি দেখে, ফ্ৰেণ্ডছে যদি মন কৰে যে আচ্ছা আজি আমুকৰ বিহেভিয়াৰটো অকণমান বেলেগ দেখিছোঁ আনদিনতকৈ, talk to a trusted adult, someone you think will be able to help you. If not themselves, at least they will be able to direct you to someone who is able to help the person or you initially, and then you can bring in your friend who is actually the person you think is suffering from whatever condition you think is suffering from. And as related to parents, what tips do you want to give to the parents to maintain, or what do you say that what should be done to bring down, we cannot prevent it, but bring down the level of depression in a kid? And what do you say? Yeah, I mean, as a parent, we always want the best for our children, right? At the same time, if we know that okay, the child might have depression or some other mental illness, we shouldn't deny it, because denial will be our first instinct. We often say, "Nahi hua, nahi hua." But if it actually exists,
It's important that we do not say that it is not present. We have to seek immediate attention for it, whether we do it ourselves initially and then later, bring in a professional. But I would say talking to a professional is important. If not a psychiatrist or a counselor, at least the pediatrician, the child's doctor, talk to them, discuss it with them. They will be able to guide you further as a parent. So that is one, understanding that it is there, accepting it, and then seeking the necessary help for it. It's important because if we are able to identify and treat it, in the younger age, it is less likely that they will develop it as adults. Less likely. I'm not saying it completely goes away, but the likelihood is decreased. It's very important to do that. And what about this, Itya? In today's scenario, we have seen that both the parents are busy, both of them are working. They do not give enough time to their children. So does it also affect into Right. this can lead to depression in children? Mostly called nuclear families of okay. They don't stay in a joint Right. family. So I wouldn't say it is a direct cause as far as my understanding goes. However, it can be a risk factor. Yes. If the child is already at risk of developing depression, then lack of attention from both or either parent can actually complicate and intensify the symptoms or the expression of depression in that particular child. It can. thank you so much, Yasmin, for putting up so much of light over this issue. Thank you so much being here. My audience, if you have Thank any you. queries, you can reach Yasmin at the email ID that is mentioned in this that will be shown in this screen. So please get back to her if you need any help. And yes, if you think that there is some symptoms that you see in your kids, so don't be late and seek help from the experts. Thank you for today. Bye bye.